matter? What do you want to talk about? Besides sex. Is that what you want to talk about? Is that what you want to talk about? I'll get on besides sex now. No, anything. Whatever you want to talk about. During the week. During the week. Yeah. It doesn't do. I've just been out of touch. Yeah. Oh. Yeah. No, come on. Come on. Come on. No, man. You've tasted the breast of a woman. Come on. Come on. You know, Mr. Bones. Come on. You know, Mr. Bones. Hey, Bones. No, man. No. I want us to touch on. I think we are almost at an age where we should be having families. By families, I mean like kids. And generally in society, there's less being said about what it is that a parent is and what a parent should do. A conversation about age should not necessarily dictate that you are ready to be a parent. Yeah. But until we have a talk, ke go golong go e bolela ka o boletse ka gapijana yana o bolela mo le no bolela ka batho ba botlhale gore ge motho a le botlhale mo isha sekolong o ba exceptional ba. I feel like we exist in a society e le re batho ba ile re so sona go di abana go bona ba di ambana kudu. Why ba? Yeah. Go ba ke No, I never shade. No. Yeah. It's based on your observation. I never shade. Okay. But a man must be confident and stand by his point. Yeah. So I wanted us to dissect a bit. What are the things before thinking about starting a family? Before but what are the things focus on single parents or focus on No. Quality kids. We have a deficiency. There's a very huge deficiency of quality. Yeah. That's powerful. I like that. I wanna bana ba go tšega botsiki ba bakae togoneng ba bakae marata pele ko ba bakae quality kids. Yes. And there's of course there's a lot of factors that come into play when cooking a proper kid. It's first genes tša batswadi le how you raise the kid. Of course like no side tata ya tšhelete and all of that, but I didn't want us to be economical about it. But I want us to talk about but I want us to say besides creating conducive economical conditions for Ngwana, what are other necessities? Because I think like unchi barena every shia go dia bana ish chelete ish but we are the failure here side acknowledging gore you can be moneyed and still raise poor kids. 100%. Ngwana go tla go nyaka go ja tšhelete ga go ka moka ya retirement I feja I was willing o le mata ka mata go ba ka mangua. There's a particular example go guy he moved the money how well that's why they were very hard for the money as a quality key too. As a quality kid and o go tšeka a well economical family Mpho ke rata ka mosele ape mpotse ke rata ka mosele but in essence I feel like as a country Lord but the leader it should start more. Let's produce proper kids to have proper leaders of tomorrow. No, I think I don't know about Lenamo. Mara, only one. One di lojelo or on level familiar. Then what he desire, what Jack and Najo. Mara, I wish in again 1, 2, 3, 4. We feel our renka valije, global one no lower village. Right? Yeah. And that contributes to quality young one. Yeah. Okay.
So with that being said, you're saying or minus the economical side of things, Yeah. The economical side of things can only elevate you so far. yes, Right? yes, But if you are not elevatable material, we go well fast. yeah, So I want us to look at the material, Yeah. the building material. yeah. Nagana e nngwe ya tsona e le gore nga botlhokwa ko go ba gona. Okay. Mara go ba gona so overrated, not go ba gona fela, mara go ba gona wa tlhatlha. Yes. Ngwana. That's very, because tlhatlhwa o e kry a se mang le mang o le gore ka tlhatlha ngwana. Yes. That's why o kry le gore okay ke nna ke matipa ke gotse, mara ge ke thoma ke gola tsela e le gore ke a itšea ke tšea tsela e le gore ke tsela dišhele. O go ka kerekeng o phedišiwa this way. Yes. Suddenly after university to start. Wa bo. That's like a sign or the structure so go godisitse ka sona. This structure is solid. A se ke They tla. was structure nyana sa go notšhišetše. Right. Se collapsitše ka gore ba gona. Wa bo. So now I think the best thing e le gore motswadi a ka e dira mo ngwaneng other than anything ke go tlhatlha. Yeah. And go tlhatlha, it doesn't necessarily mean, these days we saying, well, nka se tloge ka go bereka gole ka tlogela ngwana ka mo. It's go tlhatlha means o bolela le ngwana, o ba there, ge e le gore o ya through anything, Yeah. o ba gona gore mo fe mo eletše. Yes. Gore go so. Now pontsho ene o thoma go tšea that mentality gore botse ge ke gatlhana le mathata maso. Okay. Yes. Ntwe nka e dirang ke 1 2 3 4. So le ga le noši o fela e putsiša wena o seng gore mara eng ke nka bolela le papa ke eng ntwe le gore a ka nkeletša yona goba ntwe e le gore ke tlo re ke e dirile ka re ke mmoditše a re go tlhaa le ngwanaka. Yeah. So to me that is one of the things e le goreng sentse re le batswadi quote. Yeah. Yes. Yeah. No. Yeah. Good thing. Yeah, re di dire gore re tlo re gore o dira quality kids bana ba But also, here's another one. I can say what tsena go ba ke. Ba tsene broad shoulders. Parents meeting. Lena le sehlweng le ba batswadi. Yes. Ge le tlo nyaka le tlo lebella gore le ka le nyako tlo those quality kids. Le tlo apeya bana. Le lebeleng these factors. Thank you. And these factors we tend to ignore them sometimes. Yes. O ya ngwanyana ga mangwe go tswa kae o mo jwang. Hey. Because Yeah, but these are the good hold you to all the roads. because ukitima le Sophia. Yeah. I'm sorry that about the background. Ukitima le Sophia bo mare. Sophia bo mare ba kitima le ena tavening. Then when we meet Sophia go dela a daughter. When I get generational tontoni. But lo ya gona ba be 3 ka mogwa. And then how I want the quality kit mo. I want the quality. But I'm mixing. Little jeans, yeah. Ye nngwe motho wa go mo tsebo ka re ke slow le nanyana di bamba dieka. And wa tseba science e re ngwana o tšea mo on the maternal side, yeah. Okay. Wena wa bona re motho la gape. You don't know that? No, I don't. I've seen but I want to research. I've also read about it, but ngwana o tšea monagano wa mmage more than wa bona re gape kua sim card is fela shift. Mara o mo fa ngwana. O dia inequality kana mo. So karabwa o bono ka rutšerja. No, it's be careful how you say. I said it's not always the case gore ngwana o tšela mma o fetisha ka mokgwa tšela papa ka gore. Yeah. Not in my experience. I'm not talking right. My kid is as smart as me. Yeah, I don't have much to say about the other party, but what I've observed about him, he's as smart as me. His mother is also smart. Okay. So I think the combination of the two. Yeah. I'm also I'm also as smart as my father. My father was really smart.
And le talent tse ke nang le tsona ke di tšere go my father, you know. And I'm observing the same thing ka my son, you know. My son. So that's why it may be scientific, but it's not always the case. So I also think quality, quality. Hey! Yeah. Hey, powerful, eh. Children inherit their intelligence from their mothers and their father, not their father. Oh, say scientists. Is that Wikipedia? Yeah, okay. Do you? I don't have much to say. I don't have much to say about if you want a good quality kid cook like this, recipes and stuff like that. I don't. But what I know, God, some of them are to me or compatibility about the compatible. If the build an environment healthy, environment happy, you conducive or mang tabela or pela or intelligence leading inheritance. But I'm just saying, you may or some talk about pilong go mana or lekara, environment or mutahaja, healthy for yena, I threaten health, I come depress psychological. That's a good place to start. I understand. Yeah. So by you need to make a baby, man. Yeah? You need to make a baby. You're saying I need to make a baby? Yeah. Oh. Yeah. No, I'm not. He once in a while, ufela from a point ya go experience, right? And you sense like a lack of passion in his speaking. So where he is now, he just relies on what the mind can offer. Happy. I don't have to know. I don't have to have the experience to know the good ways of doing things. You understand? So. I don't always have to, experience. Like for instance, I can advise people who are married. Yet I'm not married. I can't do that. Many families after listening to Mpho McFull know somehow. Mara re ka gatelele point ela mthako en khatlile ya gore se tsobe quality or dire quality. That's very important. Very important. Mara for instance this is re bolela ka batswadi gana so you also have something to say because you can also speak from a point ya go bangwana or when as in one what would you identify as or okay nna ke quality jwa. You don't necessarily have to have a baby and then go to tsebe or okay no mara nna ke na na re ngwana quality ngwana mo so wena from yourself we discussing yeah this is important. You know this thing is very legging. I know. I looked at A1 Spazing. Mango was Spazing. Spazing Samagula. Tell the products down about the younger scratching. So, hey, come on about. And I want to and it's for as long as we avoid the conversation here, we'll just have more of these. And it's unfortunate to worry. Learning material almost learning the mind to raise a baby. Advance a career. Yeah, I'm going to career woman. Hey, let's wait. Hey, na mile wala batlhadi yang bale o tlhadia milekuela ya wa bia ka poto tsa go ruta. Yeah. Yone ya tlhakela di a tlhadia tjela. Tlhadia ba le ba thiba poto ka bogo ka molata. Ba le ba ka molata ba ra tlhagile. Eh, jole go batlo go bona ba dielang di traumatized leaders. Tse dintsi. Ke lack of tswele pele re itse from tlhakatlhakano ene la ba idiambolo. Life is not fair. Mara tla go botse. As much as o tsena ka uluwetse go jare di apple di greedy. O na le greedy mama. Let's stay. Le batho ba bialo. Grade A it's about grade A. Grade B it's about grade B. So obviously batswadi ba quality bo tlhakanela batswadi ba quality. Batswadi ba se quality ba tlo tlhakanela batswadi ba se quality because re exist environment ngetse. Unless o kgethile go ba a hybrid wena wa tsena ka mo ba tsena ka mo you know gale matitjera ba dia. Ena mara hero o bone wena swena quality. Ngwana ga go dia better ka mo. So do ke mix. Ke batswadi ba gale ba idia gona ka matitjere.
whenever before the profession of being a teacher, you'd find many mamang only 50 from different mothers, all in the name of trying to improve the genes. No, it was not in that name. Let me tell you, it was in the name of being around fresh meat every day. Not. Yes, Okay. All right. Yeah. I'm not necessarily talking about those ones. They were mixing the genes, they were not aware. Morutishi, if I was position, my mom would me compare again. If you look at the community again. La pale le ngole le lengwe le be le nyaka morutishi gaufi. You understand? Ka lebaka la hore le masheleng a gona. Bonkwa. Na pile molao o bo so a tshwa o tsena o tsentšha le tsogo tabeng ya hore ai mo jwa stock mo. Ka lebaka la hore kwa morago o bo tlo go tja gore ka classe gona le motho o le kana le teacher ka mengwaga ka lebaka la gore o ile dipolaseng a re go tloga dipolaseng a bona gore a go loke ba re ka boa sekolong a boa tsena sekolo o le kana le teacher go feta teacher. You understand? That's why ba gona go gama le go putsanyana tse le ba gona go di gama ba ntse ba di bisha ba di gama o ngwa ke ba nyanyanyana eh why one na pile x plus x why one keep it for x for the censuses. Nese ba di shuba bolo. Keep before we tla says bro wa kwa ma teacher a gale a fetsa go ruta o bukele buka tse ngwanyana o ntle na tsuku ngwanyana go di collector ya le tsona gantsi ngwana batho ya selageng a tsebe o Paulo skete bongwe ke wa selageng a tsebe a tswe a ba go mophathi to ka gale a ba phaika gaga ba o no mmotsa re o ji man are go ya tapunyega are go ya tapunyega na ba mosega segisha se isibe se wa fitla ga ya botsa mmagare wena o stlela o ka gana teacher bile wa tla di kaone go go jare ka mo ka re di product tse di kaone ka baka la matitjere ko morago o ka goetsa today as we speak ba bang bo ruto re bolela le go ba nyetsi bana ba be ba ruta dikolo ke ra matitjere a morago a before se isitla o file example ka molato le sala go okay Hey, all right but of all that was mentioned, the part ya gore e ba quality unyake quality it's very crucial more than anything. But are le going go breeder le re go cross breeder. Let's try and cross breed as well. You know in way ya gore bana e be di febe eish le tswetse pele na ke kwa le gore ke sa re ke a bolela ke so le bona o sodi o sa sa thoma mafelelo ka ba ke taba poor parenting bo febe ba gago it's a reflection ya gore a wa go disiwa ga botse gape mwana o jala belle le jwang events mentioned taba ya lack of tlhatlho o ba go tlhatlha ga batswadi well raised kid ka se besfebe ka tsego e ruile ka gae o sa efe maswi fetoga phaga ya go itselela maswi ka ntle nka tsego e ruile ka gae e fetoga phaga ya go itselela maswi ka ntle. Yes. Ke tlhalosa gore o le ngwana o sa motlhokomedi sa mofedinya kwa ka moka tša ditlhokang ka gae tša bojwana o tlo sepela go itshelela tsona ka ntle a tlhakana le di-scavengers out there ba mo fa maswi ena be itšwa maswi nte a ka se aga you understand so a be itšwa maswi there bonnyane bo re ka bo dirang ke gore at least bontšang ngwana lerato le lentšhi ka mokgwa o ka kgonang bjalo ka motswadi gore ngwanola a se ka thakgatša ke dilonyana tša go se re selo ka kwa ntle batho ba mogoka go ketša ka diphaketane tša di-nicknets a di kry ka gae wa understand so re ka e fixa ge re ka ithoma gana moo ngwana a di o kgeka ka lebaka la gore a kgeka ebile go ile bofebe mara ba bangwe ba le dijini tša bokgeke ka gae e mola ke rena re kgethe dijini tše di kaone ene tlhatlho e o tlhatle le wena o dilo tša nnete because bana ba ne tending tsa gore yo o mmotšang yona o mmotša ye wa dia ye o tlo dia ye wena o idiang not ye wena o mmotšang in most cases tlhaga so mmotša gore o se ka ya ku a phela go bona o ya ku wena o sa mo fitlhele o jere gora re ya ku ba mfora o fe o tswela gana mo so re tlhatla ka mediro
Before, this is just one thing I want to talk about, Karabo. I believe it will the remaining, how much time? 36. The remaining, I want us to cut at 45. It will, the remaining, what? 8 minutes, yes, or 9. The issue of how many marriages are failing. BK. Hey. You mean like recently as compared to recently. in the past? It has nothing to do with black people or white people or South Africa or where. Yeah. True. Humanity. True. Many marriages are failing because I want to cite tabayadi infidelities. Yeah. But then they've always been there. Yes. I get it. And there was a system of body protector. Mm. But now we just live in a culturally exposed society. Yeah. And I was a figure of favor. I was a figure. Yeah. But also I feel like we now have a set of mind. Yeah. I can do it without you. I don't need you. So if you're not going to act proper, then I'm gonna leave you and raise these kids by myself. I'm citing a particular mind of a woman. That's how women think. Problem on this matter, marriage, the problem is women. I'm telling you. Think about it. Men have always been cheating. They are known for being cheaters. Right? It's in the genes. I get. But suddenly, jiggy, women can no longer be able to accept that structure. But is that fair? Is that fair? Women should just suck it up. Blindly accept. No, not blindly accept. Not to say blindly accept or your man is cheating. First, acknowledge that they are promiscuous. In nature, these people are promiscuous, right? There's a dog in every man. There was a conversation we had. There's a dog in every man. I get. Now let's have a conversation about how do we tame the dog or what do we do with the dog, right? So their problem is they don't want to acknowledge the dog. Yeah, I get that when the dog comes out. It's okay. It's fine. Hey, when the dog comes out in a bit of I don't. I think I was misunderstood. But there's a dog in every man. What you are quoting me wrong? Ian, do you not have desires of another person who's not your girlfriend or wife? Okay. No. Irrelevant. I think I was irrelevant. When I said there's a dog in every man, I think BK misunderstood that statement. Which interpretation is perception and interpretation. Yeah. I said when I said that there's a dog in every man, I simply meant naturally as men, like you said, we are promiscuous. We wish to be in multiple romantic relationships. You understand? But my point was, the dog in every man. Swanjo manna o molo mga itšema ikarabelo a go ibofa a igoke ka maikemišetšo a go dira gore mosadi wa mokgethileng gore tla ba mosadi wa nyakang go aga nae a kgotsofale a ratege a ikwa amogelegile. I didn't say there's a dog in every man and that dog must be embraced, because embracing the dog makes you a mediocre of a man. Because in as much as you were created to be promiscuous, you were created to be, reproduce sperm every day and you're always horny, does not necessarily mean you don't have control over that thing that you were born with. You know, all of us have control. Control of your horniness breeds. You have control. The reason I used the analogy a dog in every man, I was trying to show you there's different breeds, and each and every dog breed. That's why I said a dog in every man, and a man has the responsibility to tame their dog. But also, let us look at let's say there's this bulwechi that you start accumulating after your 30s as a man. If you don't have sex sufficiently, on this particular cancer, prostate cancer,
Akere ke a mo kwa. Eh. Ke ring have sex. Prostate cancer up I go fucking everyone you. Not necessarily everyone. I'm still building up to that structure. So women have a very complex system, sexual system as compared to us. Honey, you wanna fuck? That's a man, right? So there are pieces and puzzles that dictates whether a woman is going to have sex with you now. Okay. And we are not perfect. You can't always make sure when all in the name of getting some pussy. If for the conflict, you have to face it and direct it. If she's doing legit jobs with decent, you must hit it straight to the forehead. Again. So like, that sometimes means that you won't get a cookie. You won't get in shit. Again. Remember, you have to protect yourself from that prostate cancer. Let's be protected from that cancer. If you adhere to this thing, cancer. So unfortunately, the absence of activities in your immediate households dictates and suggests to you that go elsewhere, prevent this thing. Well, unfortunately, the repercussions to it is that marriage. The issue, infidelity events. Infidelity is a character. It's a character. It's not something that each and every man has existing within them. It's not innate to every man. You understand? Yeah. Infidelity is just some people who by lowering one of the poor traits as human beings. Yeah. I'm not saying men or women. Yeah. As human beings, some people are just poorly raised. But the characters buchacha. I exist ba bangwe ba tshepagale ke character ya bona ba bangwe ga ba tshepagale ke character ya bona ngwana mona e sa le monyane go itlo ba kgekeng we bona it's simple we bona emie go rumile go reka borotho wa re zile ga go reka borotho wa thomo wa bea borotho le sukeng wa raloka le mangmang so you shupa gore ngwano tlo ba gek bona rena re le ba bagolo re gona go bona gore ngwano a tshepagale le di orders a ke no ke tla shumisha di orders because I don't have a better way re go rumile go ya go dira ntwe so wa idira mara wa sifeleletse wa di step ke dilo tse dintja ka theko I'm just using that example maybe because I don't have a better example weta khatla ke dilo tse dingwe thank you bro weta khatla ke dilo tse dingwe ka theko a lebala the main objective you understand so I'm just simply trying to say as a parent re thoma go bona dilo tse re swantse re lemo gore ngwana wa se ngwana wa quality a thomeng re mo apile a re mmushetseng ka stofo re mo bake re mo le kgwana e mebe ya go senya ke ngwana go tsamaya go shego go go raloka di strateng apo ngwana o jwa tsileng sa lo monyane ra motlogela ra re o ile go raloka hunting ene o eta tšea molao wa matšhila ka ntle no ya kwa bone bana ba bantši wa moshimana le ka godimo wa ngwanyana le ka fase ba no bounce on top dry humping they don't know what they are doing marashile ya thoma ba e bone somewhere exactly at some point ngwana la gro tsore moshimana o taka godimo yena o ya ka fase aga tšile ngo go tšwa moshimana mo studio wa go tsaba re moshuwa o kae gana no you know we are in trouble I'm just trying to show you look na ka letlhakoreng I think it's better ke bolela from ga letlhakoreng la maji I believe it says a lot about self discipline than anything ke nagana gore go sepela kwa strateng o le monna o ne le matlo go no lotse o re bona and then wa khatlega I understand and what matters go okay wena go tsewa rone le mosadi go bona o khatlega o dira eng understand and then gone ba le gore ba feel compelled gore mara ba tsare ke I mola nka ikuza because of that for somebody le gore ngone le self discipline wa acknowledge gore tsare ke ya mola ke khatlege mara wa ke ne le motho ke tlo e tshwara maybe our patriarch society never allowed for a man to see go losha magarebe a mantši ka nako e tee e le ntwe mpe remember
go back to when you were still growing up. How much you would be teased for being a virgin. How much you'd be teased for still having one woman. Or Regina. Body count the accolades for men rather than shameful activities. Yeah, as a man, compared to women. If you got a BK body count, BK are 100. Why And got then 100? as not 100, naga 5. I won't tell BK my body count because he ashamed or he has hit many women of it. So our society has made it that for manna body count kili medal for musadi body count is degrading. That's why we are normal. Gore banna ba eta ba khotla ba disregard basadi ba bona ba tlogetseng ka gae ka lebaka la society se re phelang go sona se ba dumeletse from an early age to start doing these things without shame. I want to give a so re tswa gole le yona. Mara BK once said something on in one of our previous shows to say he was speaking to a certain guy. I don't remember what you said to me specifically, but you were saying it was there in the past and stuff like that. I guess I'll report. But it sounded to me like that person was using history to justify wrongdoings. Men always say, you know, phone, WhatsApp text, that time but enough is to simply justify infidelity. Why is it such a bad thing? Why has society casted sleeping with multiple women, even giving it a fancy title like infidelity? Whereas what we are doing is, from a biblical point of view, we are multiplying ourselves as permitted and granted by God. Why wasn't it given the same attachment as God attached it in the Bible? Okay. If you're going to use the Bible as a source, use it in totality. The Bible also says you can't be an adulterer. Those who commit adultery should be stoned. Stone divara HI ne? So kere ndo ya gago ya gore tswalang le ate a se ticket ya gore tsamaya o khotla mo wa o sa reproduce le mosadi o teng. They are career women, they want 2 kids. They are career women. Look, reproduction era il file no more. I think just to respond on what you just said, no but and then it's because if you notice and you look around, we live in a world where we are shaping the rules. Understand? Yeah. So basadi wano wa believe okay monna sentse be wa ga annosh. So mola ga le banna be ba tloga ayamaru e ba sa feel ba se banna be ba sa idire ka spirit mola ga e ba itla botsa mosadi ga gore ke bone ga mamang ke khatlegile mosadi a tseba roke monna ga rone le maikemišetšwa gore a go tlhaba lapa la bobedi. Yes. So mara no, and I think most of these rules, of course, if you look at nations jarena mo Africa, we are now doing most of the things the Western way. Re ba patsa gale le legone go na le dintsi di fetole le fatshe le a fetoga ditaba tša ka gare ga mapai tša thobalano di tsamaishana le dilanolana tše dintsi tša matšatša sa mathomo kwa morago dilo tša bodi STI boding di be se go be go se risky gore thobalano e hlakanang magareng ga mosadi le monna ke ra gore basadi ba babedi le monna o tee go be go se risky ka lebaka la gore malwetse a thobalano a ba se ate go tshwana le gane bjalo and go be go ena le ditsela tše e leng gore batho ba gale ba di šomiša go tshwana le melawana ya bo diaila bjalo le bjalo batho ba gale ba tseba go e šomiša ka tsela e leng gore e be e kgona go ba benefit ya keep both parties safe gane bjale re a gapeletšega gore thobalano e protectiwe ka lebaka la gore thobalano e eta e phatlalatša malwetse from mosadi to monna from monna to mosadi. HIV is a recent thing. Syphilis is recent things. The gonorrhea, they just came now. Ke sa tsebe gore nako ya gale go ena le STI tša mofuta mang mara
di be di sa tshwane le gane bjale. Ga ke That's point why e it's bohlokwa. very important gore gane bjale. And e nngwe ke gore sex has become an entertainment activity. Yeah. Sex has become an entertainment activity. Really an entertaining activity. O mongwe le mongwe o nyaka go dira le mang le mang. Ga e sana value. Batho ba gale le ge be le gore nka senape ke ishitlela ke ikgatla stempe ke re go bjalo. Mara ke dumela gore batho ba gale ba be ba dira sex ka timetable. Or do we not having every day? Be so ka go namela dogi Okay, I feel like Tlhalosa mo. yeah, the doggy part is Elaborate wara o re ka timetable o ra jwa. ke do ra gore ba sa phele ba jana go tshwana ka gore re phelang re jana. I doubt. Ai ke nagana gore consider bana ba bantši ba be ba ba dira. Ai be mona. I can imagine go tsena ka mapaing le mosadi and ke thoma go boruthola. Yeah, no. That calls for a boner. Yeah. O a tsogelwa go gola we are expected to act in a certain way. Try cohabitation with that. Ya mathomo e be ire gore eng malapa a fe ikera manyalo a feitla o bona re di swere ra di swara a gona bothata ke le kwele mara ye nngwe e re le balang go gore a mangwe a dilotse a mangwe a mabaka a dirang gore manyalo a feile ke taba ya gore a ke bone any system ye preparang batho gore lenyalo le fapana le relationship ka tselanyana eng relationship ya before lenyalo di na le go fapana ka tselanyana eng. Motho a rutiwe go phela a sustainable life le motho wa mosadi le motho wa monna for nako e telele wa bona lebelele go for example re prepare for a wedding day more than we prepare for the time we're going to spend living with this person. Yes. Wa bona forgetting gore letšatši la mokete ke letšatši le go reng le a diragala fela ka mogolo ambile ge e tšhaile mokete o tšhaile ke a bua ke sa yo tshwanela ke go deala le monno on a daily basis for many years to come. Ye nngwe ya mabaka a mangwe ya ba gore a re fane nako ya go phela go tee pele re nyalana gore re kgone go tšea nako re tsebane. Cohabitation. Guys. Please cohabitate. Fat and sad. Le borutho bo go bolelang ka bona gore go tsena mpete o tla ka boruthonyana wa tsogelwa. O tlo botseba. Ka re ga relationship ya 5 years. A go ba le nako e le goreng e lekane. Ya gore re ka itšea ra ishumisha gore vele these people have lived together apart from taba ya gore go bile le sleep over here. Yeah. So basically a o tsebe motho wa gago a o tsebe go phela le motho wa gago kgwedi ka moka o sa tshediše letšatši a mo tsebe dimotsing a mo tsebe di kae ge le lwa le founung fela. Do you think black parents are against cohabitation? Ba bona o ka re go tsela melao ka ro go telela ne. So I got into okay no tšwela because na e be ke nyaka go buša gore but just why mola gale be ba itla ba re okay no morwa rena re a mo topela ka bua ga mashabela like re mo topetse ga mashabela ba ntopetse a se ke ka kra nako gore ke dule le motho ke be le yena for that long. Is that what happened? Bantopetse ditoro ka tsoga ka itatela. Yeah. So even though batho ba sa tsebane ba sa cohabitate mare ba kgona gore ba tlhabelapa ba dilo mo for nako e telele. So now why re tlhoka gore ke dule le motho for 5 years pele re ka nyalana ra ja the rest of our life re dula mmogo. Chibroto has an answer and then I'll take it after. Makafula o le tšika system. Yeah. Nakwane e ba ya ba go topela motho la bifa e tlo tloga ka kua a itlota go wena o beiwa fase. Yeah. Ba malaya laega thiletša le wena goro ya go ya fase ba go laya wa laega no ba na di premarital what counseling ke tsona di move that preparedness. Not everyone is doing that. Yes, ba le just step the camera and so forth. So ke yona the system ya ba prepare ke tsi bua ke yang ke na go tsogo ye mmereko ke yona ba found that thing ya o dula bua go ba so 1 2 3 behave like this, don't do this, do 1 2 3 1 2 3. I
think that answers. Ere ganya. So nto ai bolelang gore e be diragala. Le kwa morago e be diragala. Le ga ne jo sa diragala. Go nyala batswadi ka moka, basadi ba dula le wena ka ntlong ba go laya. That's counseling gore mosadi ke ba re le bitla la mosadi le boga. Monna le bona ba dula fa. So these systems were there and they're still here now. But they're no longer as efficient as they are. Now, Right now, yeah. say the same thing to your girlfriend. Say the same thing to your girlfriend. Say the same thing to your girlfriend. We as something nonsensical. Dilo tse di sa le gona go tšentšhitše batho. Banna le gore Exactly. kwa gale tla ke le botseng batho ba fetogile metlhala mabaka e fetogile go fetogile Exactly. so nna ke be ke nyaka gore kwa gale nakong ye ntši meetlo a gale le meeno a gale dika le diema tša gale go ka ya wa lebelela bontši ba tšona di sekametse ka letlhakoreng la go support-a monna diema tše dintši go ka wa di lebelela kudure di bolela ka lenyalo di bolela ka mokgwa mosadi a tshwanetseng gore a gotlelele mediro ka moka ya monna le ge e le gore a se eme botse theeletse ge ba laya mosadi ba re yena ba re mpeto wa gago ka moa o sa le gona ka morago ka moa e sa le gona o tshwanetse gore o fitlha ka kua bogadi o theeletse se sengwe se sengwe se mmatswala gago a se bolelang o tshwanetse gore go fitlha monna ga a dira so o seke ba wa mmotša gore wa yo boa bošego metlholotlholo yo ka moka ga di bjalo ba di bolela mara bothata kore ga di bjalo ga di sa bolelwa ka passion yele ya go tshwana le ela kua gale le basadi ba matšatšia ba woku go tlile metlha ya 50-50 a o tlo mpotša o mpha eng e ke seneng nayo o monna ke mosadi yes mara ke eng se o mphang se ke seneng naso se se tlo go dira gore nna ke tshwanetse ke gotlelele your bullshit as a man. That is part and parcel of getting what you wa bona ntho ene ga nyo le re boletse gore ge mosadi a ka se ikemeledi metlha le mabaka le fetogile ge mosadi a ka palela ke go ikemelela kgatlhanong le monna re tlo ba le mathata a gore mosadi ya modimo wa rileng a fitlha ka gare ga lenyalo a re ke a bekezela o tlo walker out of lenyalo ka AIDS. Are we then not supposed to say the very same society has a responsibility of train banna? Because again now the paradigm has shifted, and as we know it as banna, it was in favor of our behaviors. Are we then not supposed to grab this good quality material reroute or BK? I don't know if you've noticed, all of you. Arasani di khotlo tšele tša kgale tša go tseba melao le tshi. Khotlo. Oh. Okay. Arasani ba khala le tlo putswa tšele tša morago tša go tseba molao le tshepedišwa dilo. O ka se mpe fa so le motho o tsebang. Ene le gona re phela metlheng ya gore batho ba bantši ba bagolo a se ba nyalwa go nyalwa baswa. Na pele o tlo mpotsang e o e tsebang. We're going to there's so many single women who are not married so much that rengwetši e laiwa ngwetši no phuta matsogo o betile eyelash o betile makeup o kurupetile ka lepae mara leihlo le tlhodimetše wa bala ola se a nyalwa batho ba nto ba bolela ke nonsense all of them. So a gona go laya mosadi le go laya monna go ka ba go successful for as long as re na le gap ya marriage so batho ba ba layang a se ba nyalwa a se ba nyala. Therefore everyone is doing what pleases them in their own marriage. That's why I'm saying nna ke gopela gore mosadi ga a nyetswe a nyalane le monna ga ke a ithute go ikemelela gore monna a se ka tšea advantage of yena. Otherwise you'll walk away. I also think the cost of walking away is cheaper now than molagale. Is it? Oh Yes. I beg to differ. It's Okay. no, in this sense, yes. Look, I mean, Kumosadi or Monna Grutegile, I know I can always get somebody else. I know what familiar, yes, but I know what familiar. Look, but don't tolerate. Okay, I want to tata. You know, basaitalin na kantungolong or tabikinyaga or kebulelanga mutulawa. So that makes it easy. Maroka cheka molagale because e bonyalantsha ba re bonyalantsha ke malapa ya lena I fail ifetsa ke malapa bole. You understand? So now it's easy. We just go to home affairs molaga okay no next samnya. So by the time we kisha mola it's done. Hey, if it so then it has made it easier
for banna le basadi gore ba walk away from Ko the gore marriage. ganjalo the only thing e le goreng ke loss. That's why the cost of living is cheap. Because we are thinking material, it's only attached to material. It had nothing to do with materialistic things. It was more morally connected than materialistically connected. You understand? Basadi ge ba bua magadi ba paletse ke manyalo ke dipoa bogadi ba re ke poa bogadi motho o fiwa a label ke poa bogadi gotle mo ya go tlhakana le basadi ba bangwe ba mo go dutla ba mmitsa maina. That's why ba tshwanetse gore a kgotlelele at all costs. Mara ga ni go na le divorce party again. The political party. Divorce party. Oh, celebrate our Teddy. Divorce party. You understand? So you can only see, you can clearly see when a shift in the dynamics of how things were done in the past versus how things are done now. The things that we deemed as failures in the past today are being celebrated. In the past, and you're fair. Therefore, it's unfair to always refer to the past when it comes to relationships and how a man and a woman should live together. Because did you know yeah. Someone say Musali Pila lawyer. Yes. And then one of the things Gideon Manyalo ana faili. Motho tsena ka gara lenyalo a lebeletse go tswa. Wa tsena but already you think you're McFull. Go ka nthala. I'm still Exit ya ga shile ke bona ke winne so ke dirile so. Already she duletse mafelelo e sa le motho. community of property. So already aso e kemishitsa go tlodula ka moshetso plan la pele gore yeah. Ke nyalana le McFull okay. E nkatswa. 1 2 3 1 to plan an exit we sa le mo entrance. That's why it's important gore re kopana le batho ba re phelenang go banyala a re ke re do dira evaluation or what does he bring, what do I bring, and then when you meet together it becomes a fair union. In terms of assets, of course, if assets is things that you are mostly concerned about, but and at the same time let's make it normal to create a prenup situation. A prenup situation makes things easy. Mine, yours, ours. Well, mine, yours, ours. Give principle. What you came with is yours. What I came with is mine. What we create together is ours. That's a fair prenup system. But the moment you mention prenup to a modern woman today, So where let me our way of doing things now. I conducive. I support you manyalo. A last of an because now even Mutolo the malicious intentions can just go into marriage just to agree to Lorwainaga from Bokang and then as a pillar so the system the way already ready look on a cultural this cultural shift as well on a politician or last basic. Already you've accumulated your assets before you can meet someone. You meet someone you like, it happens that you want to get married. As much as you do, not even close to what you have. The assets still are to do when man. So Puchisha, I won't say Pina. Motope, Reagatana, Granija, Kiatsiba or Mpho on a lisse. From just what I see. Recopan, Agar, Reacopana Ratan, Kitoma would say about Nelling, Kenchina Goyak Toma Hasagar Maramutunga Mudiramasa. You don't consult with her. Couple of shifter ownership. Already after courtship, you've established already she has so much, I have so much, evaluated that I'm more than her, way too more than her. Then you don't need to consult. She's not your wife. Simply take those assets, give them to someone. Or your I don't know. Century Caramano got a hopolita. Don't ignore it. That's why I was saying the youngsters and he even said
the cost of living a marriage now it's so which means it only makes it fair to walk into a marriage with an expectation or possibility or Yeah. well, that's why it's important. If you are a man of assets, my advice is La bana ke nyaka go le botsisha. Wa ile nyala. Yeah. Not honestly, I can Nna say. ke nagana gore monno mongwe le mongwe le mosadi o mongwe le mongwe ba na le takatso ya gore ba age lapa. Yeah. And a se lapa ge e le goreng a se go nyala. So o nyaka lapa o nyaka lenyalo. Okay. O se wa nyala ke fateng seat. It bushetsa back Le to ga de la fatency. it bushetsa back to a ke ra re tshwane monna. Go na le batho ba bangwe le gore banna ba bangwe they don't mind. Mo tlhakana le motho a se neselo ba mmefase ba motlhokomela le di assets a nata community or what. Ya no tlhakana le mosadi wa morata le mosadi wa motlhompha. It's fair. He doesn't care. Some men they care more about their assets and where they will end up re ahi. Ke banna ba ile gore ba tja di action tja go swana le gore a ke sa dingwadisha ka nna ke dingwadisha ka mangma. But some men they enjoy looking after a woman. They enjoy giving a woman things. They enjoy mosadi a dutse ka ga ile housewife. Ba enjoy to provide. Ba enjoy to provide. And I never blame. That's why it pushes back to what a man prefers. If a man is protective over your own assets, then you're going to act like that. You don't have the prenup and so those kind of things. Ya no, we imagine or no the fact that we regara manyalo pele re ya re nyaka di bulletproof re ke protect the we out. It's important to protect because you never know. You never know what might happen. You know, over committed to Musadi, unexpected things happen. She cheat or you cheat. And look, as much as I think re bolela like a sighting ya banna because re banna. And those who side while or they make more than banna ba bona. Yeah. While or they can also ba tja magato ana na re bolela ka ona or ba ke protect. Yeah. I know I think it's about time we close the show. Man. Yeah, we've been on it for quite some time. Hey man, I guess it cites to Tabainene. Wait, I still Yaga. Oh. Wow. So several times. Can I list you in? Oh no, but the outbreak ya go out there. Yes, it's one of those things still ring. Kushubi last time media. Yeah, routing libis events routing, ne? And about we got Good Friday. Routing, you guys are busy, ne? Where is STI will? Where go le khotoje? Azuburona. Ke ra tseba jwa mona na ke mo maredi motho a ka nno. Hey. Oh yeah. Okay. It's ka setse. So now does the conversation shift from Ariel tester HIV to Ariel tester STI? Oh, well, let's do them collectively. Eish. I got an STI one. I mean HIV one under STI. Yeah, it's sexually transmitted as well. Oh yeah. So Makarapa we got Good Friday. So are we now saying that cheating is harder than ever? Like for you to actually we're just simply saying now there's a reason to avoid cheating when you are you are much safer when you than yeah, no. You've got a serious relationship, you are safe. Hey, you are 80% safe, not. Are tseneng a ra di serious relationship bana ba go shireben serious ka bophelo. Yeah. Ro kutse strata ba. Wa nyewa kwa strata. Commit. Anyway, this has been the counsel with me, Mpho, McFull, and Bokang BK. And don't forget to hit that like, share, and subscribe so you get everything we drop here as recent as possible. So we are out of here, man. Thank you for tuning in from me, BK, and the rest of the team. We are out of here. Thank you so much. Gamanjwa, our petty philosopher, Skomota. Tapa. Like, you go.
it's fine, my big English. How can you not know?